Okay, so what is the difference between the fatty acid synthase and microsomal chain elongase system? Both the enzyme systems carries out the same reactions, starting from condensation and ends up with the reduction, right? The first two enzymes are behaving as priming enzymes or priming reactions, right? That is acetyl CoA picks up or it releases the acetyl group from acetyl CoA and gives or it is donated to the cis arm, right? That is the peripheral arm. Similarly, the malonyl CoA removes the malonyl group from itself and it will be donated to the pan-acid group, right? So the first two enzymes, that is acetyl transacylase and malonyl transacylase, are the priming enzymes. So apart from that, the remaining enzymes, that is the condensation reaction, the reduction reaction, the next dehydratase or the dehydration reaction and the final reduction reaction, all these are acting as a coupled reactions, that is it's happening in a sequential manner with the substrate not leaving the protein complex in the case of fatty acid synthase complex, right? Only when the final product, that is the palmitoyl CoA, is formed, then only the thioesterase enzyme comes, the E7 comes and removes the palmitic acid from the fatty acid synthase and it will be released into the cytoplasm, right? So that is the sequential events happening in the case of fatty acid biosynthesis. Now, once this palmitic acid is formed, or palmitoyl CoA, it's not the palmitic acid, it's palmitoyl CoA is formed because it is a thioesterase. So the thioesterase adds the coenzyme A to the palmitic acid and the palmitic acid is released in the form of palmitoyl CoA. So this palmitoyl CoA thus formed will move towards the smooth endoplasmic reticulum, where the microsomal chain elongase system carries out the elongation of the C16 palmitic acid to the next higher member, right? So in all the tissues except the brain cells, the elongation continues till the C18 steroid CoA is formed, right? Because all the tissues requires, majority require fatty acids require C18 as the fatty acid. So only one round of elongation is happening. And again, the difference between fatty acid synthase and the microsomal chain elongase system is that the microsomal chain elongase system is not a multi-enzyme complex. All the reactions are happening in an individual manner. And again, because of this, the same reason, there is no carrier protein. There is the complete absence of ACP. ACP is not there. Acyl carrier protein is not there in the case of microsomal chain elongase, right? So that's what happening in all the tissues except, especially liver and adipose tissue, except the brain cells. In the case of brain cells, the brain cells are in high demand of sphingolipids or higher fatty acids, very long chain fatty acids extending up to C24, like arachidonic acid, linolenic acid, linoleic acid, etc. So higher members are required. So in the case of brain tissues only, the elongation continues. The microsomal chain elongase continues to elongate the chain length up to C24. Clear. But in all the remaining tissues, the palmitic acid will be undergoing one more round of fatty acid synthesis, so that C16 palmitoyl CoA will be lengthened to give rise to stearoyl CoA. With that, the synthesis will be stopped. Clear. But in case of brain cells, the reaction will be continuing till C24 fatty acid will be formed. Right. So that's the difference between fatty acid synthesis and microsomal chain elongase system. Right. So that's the thing. Now we are going to enter into the next process, that is we have told that brain tissues require very long chain fatty acids. That too, it's not the saturated fatty acids that is required for the brain cells. They require polyunsaturated fatty acids. That is, desaturation has to happen. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് full C18 stearoyl CoA അല്ലെങ്കിൽ C24 fatty acid അടങ്ങി. The C24 fatty acid is a pure saturated fatty acids. That is not at all having any double bonds. But the brain cells require the unsaturated, എത്ര double bond കൂടുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്, right? So it requires unsaturated fatty acids. So how can the saturated fatty acid be converted into unsaturated fatty acids? So next we are going to discuss the synthesis of unsaturated fatty acids. Right, so it is carried out by desaturase system. Other microsomes desaturation of fatty acids. So the precursor molecules are either palmitoyl CoA or stearoyl CoA. So they are acting as a precursors, and
they convert themselves to monounsaturated fatty acids. അപ്പോൾ C16 palmitoyl CoA ആണ് desaturationലേക്ക് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the product will be palmitoleate. So it also will be having C16 fatty acid with a double bond, a single double bond located on the 9th carbon atom. Right, C9 ലാണ് ഉണ്ടാവുക. Right, we have already discussed. മുമ്പ് നമ്മൾ synthesis of unsaturated fatty acids പറഞ്ഞപ്പോൾ palmitoleate, അതുപോലെ ഒളിക് ആസിഡ്. ഒളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറോയിൽ കോയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിക് ആസിഡിന്റെ unsaturated form ആണ് എന്ത് oleic acid. That is, it is having 18 carbon atoms with a single double bond, and the double bond again located on delta 9. In oleic acid ഒരു round കൂടി എന്താണ് അൺസാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ we call it as linoleic acid. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 2 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. C18 ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ്, പക്ഷെ 2 ഡബിൾ ബോണ്ട്സ്, അതാണ് linoleic acid. ഇനി അത് തന്നെ C18 തന്നെ 3 ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ we call it as linolenic acid. Clear? So these അവിടെ 9, 12, അതുപോലെ 12, 13, 14th പൊസിഷനില്. ക്ലിയർ? 14 അല്ല, സോറി 15th പൊസിഷനില്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുള്ളൂ. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് എന്നാലേ മോളിക്യൂളിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് ഹൗ ആർ ദ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? ഇറ്റ് ഈസ് അൺസാച്ചുറേഷൻ ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് desaturase system, which is present again in the smooth endoplasmic reticulum. അതും microsomal chain elongation പോലെ തന്നെയാണ് microsomal desaturase system. But desaturase എന്നാണ് വിളിക്കുക. So the enzyme system which is responsible for converting a saturated fatty acid into an unsaturated fatty acid is known as desaturase system. അപ്പോൾ അതൊരു സിസ്റ്റം ആണ്. System means it is acting again as a chain of reactions. ഒരു chain reaction ആണ്. Right? In which unsaturation ആണ്. Unsaturation means we are introducing double bond. Double bond introduce ചെയ്യുന്ന എന്താ മീനിങ്? രണ്ട് കാർബണിന്റെ ഇടയിലുള്ള 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനെ എടുത്ത് കളയുക, എന്നാലേ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. So 2 hydrogen atoms will be removed. So how are they removed? They are picked up by NAD. So that NAD is converted into NADH. ഇനി ആ NADH എങ്ങനെ എൻട്രി ചെയ്യും? This NADH will be transferring its protons and electrons through ഒരു channel of proteins. ഒരു ചെയിനിലേക്കാണ് ഹൈഡ്രജനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഫ്ലോഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ചെയിൻ. അതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക, ETC. ഇനി ഇതേ ETC നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ പഠിക്കും. പക്ഷെ actually electron transport chain is meant for the production of ATP. നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ TCA സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് NADH പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഇത്ര FAD ഉണ്ടാവേണ്ടത്, GTP ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്ന NADHും FAD ഒക്കെ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ ഫോർ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ATP എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ആക്ച്വലി ദ ATP synthesis is happening in the inner mitochondrial membrane. Right? So that is the actual electron transport chain where the electrons are transported along a chain of molecules. So that finally the electrons will be taken up by molecular oxygen to give rise to water molecule. Oxygen will be converted into water. Clear? That's electron transport chain. Right? Here also, when a fatty acid is undergoing unsaturation, protons and electrons are released, and these are carried along a chain of molecules, chain of proteins. It's happening that electrons are transported or transmitted through a chain of proteins. Hence, it is also known as electron transport chain. But the difference between the electron transport chain or the normal electron transport chain and this electron transport chain is that in this ETC, we do not synthesize ATP. ATP synthesis ഇവിടെ നടക്കില്ല. It's only transmitting or transferring the electrons. Right? And finally, the stearoyl CoA will be converted into oleoyl or oleic acid. Right? Or palmitoleate ആണെങ്കിൽ palmitic acid ആണെങ്കിൽ it will be converted into palmitoleate. അപ്പോൾ actually ഈ electrons are transported in a chain-like fashion. Hence, it is an electron transport chain, but there is no synthesis of ATP. ATP synthesis അവിടെ നടക്കില്ല. അതേസമയം സാധാരണ അതായത് ഈ ഒരു അൺസാച്ചുറേഷന്റെ സമയത്ത്, that is when a fatty acid is converted from a saturated form to an unsaturated form, the release of protons are happening in a chain-like fashion, or the electrons are flowing in the form of a chain, or a channel of, the electrons are moving through a channel of proteins. Hence, the process is known as electron transport chain, but there is no synthesis of ATP. ATP synthesis alla ivadutte purpose. Ivadutte purpose enda? The fatty acid should be converted from the saturated form to the unsaturated form. Adu mathre evada nadakkullu. There is no ATP synthesis. Adhe samayam oru normal electron transport chain which is happening in the inner mitochondrial membrane, IMM il nadakkana electron transport chain ends up in the formation of ATP.
ATP synthesis അവിടെ നടക്കും. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മൈക്രോസോംസിന്റെ അകത്താണ്, സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന്റെ അകത്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ നടക്കുന്നത്. ETC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ ചെയിൻ ലൈക്ക് ഫാഷൻ. ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഒന്നിന്ന് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കും, അപ്പൊ അയാൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അയാള് മറ്റേയാൾക്ക് കൊടുക്കും, അപ്പൊ ഇയാൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ ചെയിൻ ലൈക്ക് ഫാഷൻ. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വാട്ടർ. പക്ഷെ ഇൻ ദ നോർമൽ കൺവെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ IMM ൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് accompanied with the production of ATP. But in the case of the synthesis of unsaturated fatty acid from a saturated fatty acid through a microsomal desaturate system, the electron transfer is happening in the form of ETC, but there is no production of ATP. That you have to take into mind. Okay. So the palmitic acid is there. It's a saturated fatty acid, right? That is, it's not having any double bonds. It's a pure saturated without any double bond C16 fatty acid. It will be first elongated to give rise to stearate in the microsomes by microsomal chain elongation or microsomal chain elongase system, right? So that C16 is converted into 18, but here also there is no introduction of double bond. Now this stearic acid will be undergoing desaturation by the microsomal, the same in the down desaturation will be happening, so that the C18 fatty acid will be converted into C18 oleic acid, but with the introduction of a double bond, that is in between the 9th and the 10th carbon atom, or the 9th and the 10th carbon atom releases 1 protons each, right? ഓരോ പ്രോട്ടോൺസിനെ കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വിൽ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ C9 and C10. So that stearic acid is no longer stearic acid, now it is oleic acid. So this is how the unsaturation is happening, or the desaturation is happening, right? Again, stearic acid in the case of brain cells laanengil endana stearic acid oleic acid avunene pagaram again adhe elongation il pom inne longer fatty acids undaki aa longer fatty acids can be converted into desaturation, right? avade microsomal thanne desaturation elongation and desaturation is carried out by microsomal enzyme systems. Pakshe the difference is that there is no ATP production. ee H+ ne remove idu ennu vechiyalum protons name kalanyu, protons are removed and electrons are moving along a chain of molecules, but there is no synthesis of ATP. Now which are the elements involved in the electron transport chain? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ stearic acid when undergoing desaturase enzyme removes 2 hydrogen and this is accepted by NAD, so that NAD is converted into NADH. NADH and the chain, it should be converted back into NAD, right? But this protons will be immediately taken up by the desaturase enzyme. This desaturase enzyme is a chain of molecules. So NADH is the first component accepting. The first component is the NADH cytochrome B5 reductase enzyme. NADH cytochrome B5 reductase no nandartham NADH hyphen cytochrome B5 reductase aanu. Appo NADH enna protons ne vaangichu, അത് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആരാ? സൈറ്റോക്രോം B5 റിഡക്റ്റേസ്. അതായത് സൈറ്റോക്രോം B5 എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ ആണ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. സൈറ്റോക്രോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഹീം കണ്ടെയ്നിങ് പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പൊ ഹീമിൽ എന്തുണ്ട്? അയൺ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അയണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അയൺ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ 2 കൺഫർമേഷൻസ്, either in the ferrous state or in the ferric state. അപ്പം ഈ NADH പ്രോട്ടോൺസിനെ ഫെറസ് അയോൺസ് വാങ്ങിക്കും. അപ്പൊ സൈറ്റോക്രോമിൽ ഇനീഷ്യലി അയൺ ഇസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ferrous ions. So this ferrous ions accepts the protons and will be converted into ferric ions. So NADH ആദ്യം directly വാങ്ങിയ FAD molecule. So FAD flavin adenine dinucleotide. NADH releases its protons and will be accepted by FAD, so that FAD is converted into FADH2. FADH2 is converted back into FAD, right, with the release of protons, and that is accepted by cytochrome B5. So cytochrome B5 la iron ഉണ്ട്. So iron will be converted, iron is in the ferrous form will be converted into ferric form, right? So cytochrome B5. So first component is FAD. First component present in desaturase is FAD. അപ്പോൾ FAD ആണ് ആദ്യം NADH പ്രോട്ടോൺസിനെ പിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് FAD will be converted into FADH2. Now this FADH2 is converted back into FAD with the release of protons to the next component in the desaturase system, which is the cytochrome B5. അപ്പോൾ cytochrome B5 അതിനെ accept ചെയ്യും. cytochrome B5 ൽ ആരാ ഉള്ളത്? Ferrous ions ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ferrous ions will be converted into ferric ions.
Ferric ions അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അടുത്ത പ്രോട്ടോൺ വരുമ്പോഴേക്കും ferric ion should be converted back into ferrous ion. അപ്പോൾ ഈ ferric ion again releases its electrons towards metallic ion. അതായത് desaturase enzyme. Desaturase എന്നുള്ള ഒരു enzyme തന്നെയുണ്ട്. It contains iron atom. So this ferric ion in the cytochrome B5 releases the electrons to the metallic, the non-heme ion. Non-heme ion അല്ലെങ്കിൽ metallic ion or ferrous form will be converted back into ferric form, and it